Moriwo alama mabende itimone ringre mane en jatend Migago mar somo e pacho kae. George Magoha mabende otimore mano e kanisa mar Consolata Shrine mano bore Nairobi ka chiel kod romo mano mar ODM matimore e county ma Machakos. Mago ka chiel kod mamoko mathoth bi nyalo bedo kod geno ni biro neno e weche manyien mag Migago mag odiochieng' ma kawuono. To mokwongo yud thund weche mabende wamiyo pek. Nyasi mar alam mogik ne ringre George Magoha obagi e kanisa mar Consolata Shrine Nairobi motelo ne tero ringre Gemiala. Jo Kenya osechoko $650,000 mar kedo gi oro pachoka kata bed ni oro medo jimbore. Jodak marabuoro bago ng'anyo nyaka e tesendo bila marabuor ka giyuago arita monjaore kono. Machiegni nyaka Ramogi Joan kendo bed koda nyaka e giko mar weche manyien mag Migago. Nyinga Joyce Oduora. Misa mar ringre ngire George Magoha otimore kanisa ma Kopere ma Consolata Shrine e boma ma Nairobi kawuono. Misa no noyuoro kod jotelo mopogore opogore, anyuola kod osiepe familia mar Magoha. Ngire Magoha mane en jatend Migago mar somo e piny owacho mar Uhuru Kenyatta kendo ipare kuom tich mateka kod ratiro. Anyuola ne medo puoye kuom jiwo somo kod dongruok mag gi e yore mopogore opogore. Magoha ibiro ik ngeso mabiro mano ngeso e dalane e gweng' magem Umiri e county ma Siaya. Oweyo chien min ode kod wuode achiel. Nyakora Ramogi Joan gi thuolo na dwani watudre kod jafwambo marwa mano Simfros Okinda achiel kachiel kokalo yor simu kalore ni emane en wang'wa e kanisa mar Consolata Shrine mar mondo mi olernwa ni to en ang'o matimore gi sani. Simfros Okinda kinyalo mana winja gi sani inyalo nyiso ni to nyaka sani en ang'o matimore e kanisa no mar Consolata Shrine kama bende misa mar ringre mosenindo George Magoha ne dhi nyime. Simfros. Kamanya Joyce Oduor gi sani be mana sama wawuoye ni chenro makamano rumo alam no bedo chakre okinyi saa 3 mabende dhi nyime nyaka gimoro saa 5 toke kanyo jotelo mopogore opogore oyuago Magoha ka bende jotelo mathoth kamoting'o jotend migepe machon mano tigo Farida Karunei mano jatend Migago e piny owacho machon Rachel Omamo jatend Migago mabende ne tung'ne weche mag pinje maoko jotend migepe mopogore opogore machon bende jotend migepe masani ka otelnegi kod jatend Migago mochung'ne weche mag tudruok mano Eliud Walo jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu kaachiel kod jotelo mamoko nochopo bende ka bende gigolo weche mopogore opogore ka giyuago Magoha. Wach maduong' mochung' en ni Magoha ne en jalo mabende ne rire kendo ne neno ni tich mar piny owacho otime yo makare. Magoha ne en ng'ano mane ok ohero weche ma itimo awiye kata malo ka bende thoth jomoyuage mane gitiyo godo e migepe mopogore opogore oyuago Magoha kaka en jalo mabende neno ni kamoro amora manodonje notiyo tich makare. Bende anyuola mare mano min ode Laktar Barbara bende oyuago Magoha kaka osiepne mane gidago gi kwe kinde duto kendo ka bende en kachiel kod wuode wacho ni kopogore koda picha mabende thoth oganda ne neno mar Magoha mane odich sate ging'eyo Magoha kaka jalo manohero anyuola kendo mano keto anyuola mbele. Kopogore gi mano en ng'ano mane mor kinde duto ka bende ne odak kodgi gi hera. Joyce ka wawuok kaeri ringre Magoha kowuok e kanisa mar Consolata Shrines kae to chimo ode manitiere Lavington Nairobi kama bende kanyo igeno ni misa biro bedo saa 11 mar midhiambo. Kowuok kanyo odiochieng' makiny igeno ni ringre Magoha biro chopo e skul mar primary mar Yala Township mano manitiere kar chung' od bura Game. Bang'e kanyo ringre Magoha biro dhi e skul mar sekondar mar St Mary's Yala. Ka wuok kanyo to ibiro tere e dalane manitiere gweng' ma Umiru kama bende ibiro kowe mano tarik 11 mar ngeso mano giko mar jumani. Joyce. Kamana inya Simfros Okinda ka intiere kanisa no mar Consolata Shrine mano bore Nairobi kama bende misa mar ringre mar mane en jatend Migago mar somo e pacho kae George Magoha dhi nyime. Nyakora Ramogi Joan mana kakise winjo Simfros Okinda onyisowa kanyo ani toka misa makamano serumo mabende nyalo mana neno achiel kachiel e wang' jowi mari kanyo. Misa makamano gisani koro oserumo mano misa mar ne ringre mane en jatend Migago mar somo e pacho kae
mano George Magoha. Bende ang'e ni biro chiwne jogo duto thuolo mane ochopo kanyo. Jogo duto mane ochopo kanyo mar bedo achiel kod familia mar Magoha e kindegi magintiere kuyo, ibiro migi thuolo makende mar neno ringre mosenindo George Magoha. Parni bende Simfros onyisowa kanyo ni ka gisewuok e kanisa no mar Consolata Shrine, ringre Magoha ibiro ter e ode mantiere kar dak ma Lavington, mano buore Nairobi kae. Kodiochieng' makiny, ringre Magoha biro chopo e kaunti ma Siaya. Obiro dhi kanyo Gem Yala Township, kae to bang'e ibiro ter ringre mare St. Mary's Yala, mano skund sekondar ma St. Mary's Yala, kama bang'e to ibiro tere e dalane mano ma Umiru mayudore e kar chung'od bura ma Gem e kaunti ma Siaya, kama bende ibiro tere e kar yweyo mare mogika, mano kopo mare mogika. Nyaka sani ang'e ni jo Kenya mopogore opogore medo paro mosenindo mane en jatend migawo mar somo George Magoha e yore mopogore opogore, ahinya to kaka nobero sekta mar somo e pacho kae, mise motegno mabende noketo piny mar neno ni sekta mar somo obedo makare pacho ka. Mana kaka ineno nyakwara Ramogi Juang, misa makamano koro oserumo ayanga, kendo anyuola mara mano mosenindo George Magoha nitiere kanyo, mano min ode kaachiel kod wuode gi jodolo bende nitiere kanyo, ka koro mano en kopo mar mane en jatend migawo mar somo e pacho kae ngire George Magoha. Nyaka sani wanyalo mana kwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe gi sani, kendo familia mabende owe chien, Nyasaye mar mondo mi oho chunygi e kindegi mabende gikale matek kata gintiere kuyo. Bende jotelo mopogore opogore ne waneno kanyo kochopo e nyasi makamano kata e misa makamano mabende timore e kanisa mar Consolata Shrine. Mana kineno mago moko kuom jotelo mabende nyaka sani koro misa makamano serumo, ibiro migi thuolo mar neno ringre mane en George Magoha. Odiochieng' manyoro mana kaka asenyisi, odiochieng' makiny ringre George Magoha biro wuoka e boma ma Nairobi kae kitere e kaunti ma Siaya, kama bende dalane nitiere. Mana kaka asenyisi, ibiro tere kata ibiro ike chieng' ngeso mano tarika 11 e dalane ma Umiri mayudore kar chung'od bura ma Gem e kaunti ma Siaya. Chenro makamano nyakwara Ramogi Juang pod wabiro medo luonu achiel kachiel kaluwore ni tho mar George Magoha en tho mabende omako jo Kenya duto, kaluwore kod kaka ne otelo ne sectors mopogore opogore pacho ka. Obed sekta no mar thieth ne en japuonj mbalariany mopogore opogore pacho kae. Sekta mar somo e pacho kae bende ibiro pare kaka jalno mabende ne otimo gik mathoth ahinya e sekta mar somo e pacho kae. Chenro makamano wabiro medo luonu kendo wabiro kelo ni achiel kachiel, mano kochakore odiochieng' makiny, kama bende obiro chopo e kaunti ma Siaya, ka bende kuonde duto mibiro tere, mano kochakore e school primary mar Gem Yala Township, kaeto ibiro tere skund sekondar ma St. Mary's Yala, kaeto nyaka kamibiro kowe kata kamibiro kete e kar yweyo mare mogika, mano e dalane ma Umiru, mano mayudore e kaunti ma Siaya. Nyakwara Ramogi Juang, weche makamago mana kaka senyisi pod wabiro medo luonu achiel kachiel. Bende anyisi ni waiko ni weche mamoko mathoth e weche manyien mag Migago odiochieng' makawuono. E weche mamoko en ni jatend migawo machon mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i odhi e doho mar kwayo doho mondo chung chenro mar make e gino mowacho ni en chwalo agenda mar siasa. Mae biro bang' obila monjo dalane otieno manyoro kendo temo make, kata odoko ni ogai mar obila Jafet Koome to kwedo wach makamano. Matiang'i onyiso doho ni chenro mar make en okenge mag temo tame mar mondo mi kik oyuor e nyasi mar iko jatend migawo machon mar somo mosenindo ngire George Magoha, mano mabiro timore e kaunti ma Siaya. Chris Owino kolonwa wachno. E oboke ma ochwal ne doho mamalo kinyi makawuono kod kinde mage, jatend migawo machon mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i okwayo doho mondo chung chenro mar make, ka owacho ni okang' mar obila mar monjo dalane otieno manyoro ne orocho ratiro mage. Matiang'i onyiso doho ni obila tiyo marach kod teko magi e sande kaachiel gi chwalo agenda mar siasa. Kaluwore gi Fred Matiang'i, ngima mare kod mano mar anyuola mare dhi bedo kama ng'aw poni doho okogolo chik makumo obila mar dhi nyime kod chenro moro amora mar make. Kokalo kuom kinde mage,
Matiang'i bende dwaro mondo doho ochung chenro mar make, dayo dhoge, donjone e doho kaachiel gi sande. Kata odoko ni obila ne omonjo dalane kar saa 4 otieno, Matiang'i onyiso doho ni pok oyudo oboke moro amora mar ndiko dhoge e stesend obila kaachiel gi samandh mar obila. Ne otudo meko mare kod weche mane owacho e kinde limbe ma jotend migepe mane otiye e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta e dala mosenindo ngire George Magoha, kendo wacho ni magi gin okenge mag tame dhi ko George Magoha e kaunti ma Siaya. Ka otwa kod jofwamb weche e laro mar doho mamalo, Danstan Omari, achiel kuom okinde mag Fred Matiang'i, oseyo piny owacho kuom temo sando Matiang'i kendo nyiso piny owacho mondo olo chik. Weche mag Omari bende oser lwedo kod jalar tend piny kod otiko mar duond bura mar Roots Party e yiero mokalo ngire George Wajakoya, ma oparo ne jatend piny William Ruto ni ji duto ni e bwo chik. Let me remind Ruto's government that you are not indispensable. I am speaking as somebody who might take over from you very soon, if not Raila. You are not dispensable. You are not above the law. So is Gachagua. Wachore ni obila mane oting'ore e geche abich nyoro ochopo e dala Matiang'i otieno kar saa 3:30 kendo temo make. More than 2,000 police officers have been dispatched to arrest our client for no offense disclosed. So I can confirm to every Kenyan in this country that the life of Matiang'i is at risk. Donjo e dala ne, wachore ni moko kuomgi ne otemo donjo e ode, kata kamano ne gido thuolo bang' gwandore kod obila wetegi marito Matiang'i. Matiang'i ne oluongo okinde mage kotelnegi kod Danstan Omari kod ogai mar Azimio Raila Odinga, maduto ne oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom temo duoko piny Kenya e kinde loch mar KANU. Civility must be retained. We can't have a rogue government that comes at the midnight to arrest the former CS. If they want the former CS, and that's what we are telling everybody, we will provide him. They say that the more things change, the more they remain the same. We are now witnessing what this country has been through before. The times of late night arrests and detentions of people without any formal charges. Negi hum nono ewi gimomiyo bila ne orito nyaka saa 3 mar otieno mar mako Fred Matiang'i. There's no reason why police should be coming to somebody's private residence at this time of the day when people are asleep. This means that police themselves are actually guilty of committing a crime. Wachore ni Dr. Fred Matiang'i ne oseyudo maling'ling ni obila biro monjo dala ne. Magi timore kata odoko ni ogai mar obila Jafet Kome to ne okwedo wach makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny mar Eritrea mano Isaisa Afwerki ni limbe mar ndalo 2 pachokae. Afwerki no chopo e pachokae odiochieng' manyoro kagisani oromo gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare. Wadhiane achiel kachiel nyaka kuro wawinjane gima dhi nyime. In our two countries, I thank you, Mr. President, for review your country's participation in our regional organization of IGAD. I look forward to working closely with you and the rest of the members to re-engineer IGAD, make it fit for purpose, and enable it to respond effectively to the needs of our region, to facilitate growth in trade and connectivity for our people and our business, the requirement of visa permanently today. In this regard, we have instructed our ministries of interior to work modalities for the ratification of this directive. Given of my administration to deepen and strengthen our bilateral relations, I wish to confirm today a diplomatic mission representation. I have consequently instructed the Ministry of Foreign Affairs to commence the process of operationalizing this directive immediately. Your Excellency, this will build into our desire as a region
to create more connectivity, more networking, to enhance business, to enhance investment, to enhance trade. It is for us to continue to erect borders with visas and at the same time try regional integration and regional trade. The Africa Continental Free Trade Area provides a framework for this continent to work together in matters of trade, investment, and development. It is counterproductive for us to continue to have a regime that creates obstacles and hurdles for citizens of our continent to move freely, to trade freely, to move products, goods, services freely across this continent, and therefore our decision, Your Excellency, this morning to abolish visa permanently between our two countries is a welcome momentum for us to build a continent that moves easily, that trades easily, and that does its business without hurdles. Your Excellency also signed a framework agreement for cooperation, which will form the basis for elaborating joint action across various sectors. I look forward to the next joint commission of cooperation to give traction to each of these areas of action. I also look forward to continued and strengthened cooperation at the multilateral level and wish to thank President Afwerki for his gracious support of Kenya, including during our campaign for the United Nations Security Council seat. No doubt, Mr. President, that stronger cooperation will go a long way in driving the agenda of at the global as well as at the regional level, and to ensure that all dynamics beyond the continent continue to impact positively on the lives of our people. Your Excellency, your decision to reconsider the membership of your country in our regional body, IGAD, will bring fresh impetus, will guarantee new wisdom in managing the affairs that are affecting our region, especially, Your Excellency, in the context of climate change. Greater cooperation, greater synergy, building connections between our region, especially in the Horn of Africa, that bears the brunt of climate change, is necessary now more than ever before. And I look forward, Your Excellency, to working with you as we build on the relationship between our two countries to provide necessary support to our region. Your Excellency, your decision to review relations between your country and Ethiopia in 2018 was a momentous occasion for our region. Your wisdom in making sure that we build a more harmonious region speaks for itself. And I look forward, Your Excellency, to working with you to deal with the challenges we have in the Horn of Africa. And I want to single out your training of Somali soldiers who are helping us pacify Somalia. We have Kenyan troops there, and your support for the Somali government by training their troops helps Kenya in making sure that we deal with the challenge of insecurity, the challenge of terrorism in Somalia, and I look forward to working with you to ensure that we stabilize Somalia terrorism and we build a much more secure region. I also look forward, Your Excellency, to working with you in resolving the issues in Sudan and South Sudan, and working with our brothers in Ethiopia to build a better region for all our people, and ensuring that we make this region attractive for investment and for trade and for business. Your Excellency, again, on my own behalf and behalf of the people and government of Kenya, I want to thank you, and it is my hope that I will have another opportunity
to host you, Mr. President, and my dear brother, His Excellency Isaiah Safarwarki, to this home, Kenya, again and soon. I know you call this place your home. Kindly convey my warmest regards on behalf of the people of Kenya to our brothers and sisters in the great country of Eritrea. Mr. President, thank you very much. Thank you. Mr. President, I would start by saying again, congratulate you for your presidency, number one. I congratulate you for this initiative you took to visit Asmara and inspire everybody, including myself, to face the challenge. And as the saying goes, don't add anything to a wise person's comments or comment. What you have said, what you have mentioned is a joint statement for Eritrea and Kenya and beyond. So thank you for that again. You are inspiring millions across the region, in Kenya, Eritrea, Somalia, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Djibouti, everywhere else, and Angola. So for that again, I would like to sincerely thank you for this achievement. This is a milestone. This is a serious time where we, as I indicated to you while we were joking, we need to work 48 hours a day if there are 48 hours per day. We'll have to recoup our lost opportunity and work better in a very refined manner so that we can move faster and achieve what we have lost the last 2 decades and maybe more. Once again, I think this joint statement you have made is enough to explain what we are about. One very significant thing this morning, you talked about IGAD, your suggestion that we need to reconsider our membership to IGAD. I readily said, no question about that. We're rejoining or coming back again in IGAD with the idea of revitalizing this regional integration organization so that any meaningful bilateral cooperation between Kenya and Eritrea will have to be seen within the context of the integrated region. We cannot achieve bilateral goals without the broader integrated region that we have dreamt to create decades ago. This is no new invention, it's not reinvention, we are not reinventing anything. This is an obligation. In the name of the peoples of the whole region, we have to assume responsibility and revitalizing IGAD so that we can have a functional, real organization for the region is critical. Without that mechanism, ideals, goodwill will not be productive. We'll have to create an institution that is functional and result-oriented so that we can say we have I don't know where I can stop, but I will have to stop here and say your statement is a joint statement for everybody else. I would like to thank your team, our team, and invited guests who've come to listen to this. We would like to prove to you, to everybody else in the region, that this time is completely working. The necessary mechanisms for implementing, have to mobilize resources so that what we need to do as an obligation for the peoples of the whole region. Once again, Mr. President, keep it up. Continue in Kenya and outside Kenya. Kenya is my second home, my first home, your second home is Eritrea, and everywhere else in the country. All the best of wishes for the people of the region, and good luck to Kenya and the people here in this country. Thank you once again. Thank you very much. Your Excellencies, we have members of the local and international media. We are going to take about 3 questions. 3 questions, and kindly when you ask your question, direct it to either of their Excellencies or both if you want, and say the media house you represent. Thank you.
Thank you, Excellencies. My name is Emmanuel Igunza from BBC Africa. My question is to both of you, Excellencies, regarding particularly Ethiopia. Both of the countries are heavily invested in the peace and security in Ethiopia and also in the region. And part of the agreement that the country had made was for the withdrawal of Eritrean troops in Ethiopia, in Tigray region. Have you discussed this, and how do you think about this in terms of taking forward the peace process? Sorry, Excellencies, we'll take them in succession, please. I've gotten repeat what I said. Can you repeat your question again? I think the mic had a challenge at some point. I just wanted to find out if you had further discussions regarding the peace process in Ethiopia. Part of it was the complete withdrawal of Eritrean troops in Tigray region, and how you see this as taking forward that peace process. I wish there was a representative from the Ethiopian government here to address this issue, because I have no intention of interfering in this matter, in spite of the disinformation campaign going on, trying to disrupt the process of peace in Ethiopia and trying to create a conflict between Eritrea and Ethiopia, which has been the norm for those who come to promote their agendas in the region. We say enough is enough. Ethiopia will have to enjoy peace. The people in Ethiopia will have to enjoy peace. What happened in Pretoria and Nairobi is a continuation of the aspiration and wish of the peoples in Ethiopia and everywhere in the region. And Eritrea has no agenda, no plan of getting involved in this matter without the permission of the sovereign Ethiopian government. You talk about the withdrawal or no withdrawal, we've said this is nonsense. Don't provoke us to come to a misunderstanding on why are you bothered about Eritrean troops who are there or not there, come out and not come out. Let's assume that the peace process in Ethiopia is going without any obstacles. We would like to see the agreement signed in Pretoria or Nairobi implemented on the ground so that we can secure peace and stability in Ethiopia for the benefit not only of Ethiopians but the whole region. I think, as the President has told you, that is a matter that is clearly and squarely going on the ground. I think we've made huge progress, tremendous progress, in implementing the peace agreement that was signed both in Pretoria and Nairobi, and all governments, including Kenya, which is a stakeholder in some way, all governments are satisfied with the implementation process of what is going on in Tigray. And therefore, I think it is a major milestone in the region providing a solution for challenges facing our region. The original agreement between Eritrea and Ethiopia was groundbreaking. This is something that was outstanding for many years. The fact that that was concluded peacefully in a progressive manner, and the fact that we are also making huge progress in ensuring that Tigray is safe and secure in accordance with the agreement that was signed is also testimony that the region is taking full charge of issues that affect our region. One thing probably I may add and say, if you don't want this Pretoria and Nairobi agreement to be implemented, don't make a pretext of Eritrean presence or non-presence. This has nothing to do with the implementation of this arrangement, and don't look for excuse, don't look for pretext. That's not available now. Full stop. Thank you very much. Thank you. Two more questions? Thank you so much, Your Excellencies. I have a question for Isaias Afwerki, His Excellency Isaias Afwerki. Still on Eritrea and Ethiopia. Louder. We can't hear you. Okay, cool. My name is Rael Umbor. I'm with the Washington Post here in Nairobi. So, what is Eritrea's response to we cannot hear you. Can you raise your voice? Like this? Okay, yeah. Cool. So, what is Eritrea's response to repeated overwhelming documentation of war crimes by Eritrean troops in Tigray? And
Why did it deny its presence there for 5 months after the troops entered? My second question is, how many Eritrean troops have been killed in Tigray? And my third question to you is, do you have a plan for transition of power or elections in your country? Thank you. One question at a time. I will answer the first question. And don't take Eritrea as a pretext for problems in Ethiopia or elsewhere in the whole region. First and foremost, I would like to repeat this again and again and say, why is it an excuse for anyone, Washington Post or anybody else, as far as Ethiopia is concerned? This agreement is signed. It will take time to be implemented on the ground, and it's up to the government of Ethiopia to decide on the mechanisms and processes of implementing this arrangement. Don't try to drag us into a situation. But again, this question will have to go to a factory I call fabricating lies and disinformation, and go ask that factory or the owner of that factory who is talking about human rights abuse, who is talking about so many things happening on the ground. It's a fantasy of those who want to derail any peace process achieving its goal. If you are interested, I say you're wasting your time. Everybody talking about human rights violations here and there, rape, looting. This is a fantasy in the minds of those who are owning this factory I call a factory of fabricating misinformation. Okay. I've got it. Hi, thank you. Kara Anna with the Associated Press. I would like to follow up on a couple of my colleagues' questions. How many Eritreans were killed in the conflict in Tigray? And also, what kind of succession plan do you have? Are you indeed president for life? And if so, what happens afterwards? Thank you. Same question. It's intoxicating you. These lies and fabrications are keeping your mindset in the wrong direction. I say correct that so that you can ask the right question at the right time. Thank you, Your Excellencies. I would now like to invite you for a tree planting exercise. For the rest of the delegation, you'll be guided by the protocol for the luncheon, and the journalists will be guided where you'll take the pictures. Thank you. Thank you very much. Nyakoromoge jong mag weche mabende timore achiel kachiel kowuok e kar jota mar jatend piny Kenya William Ruto, kama bende olime kanyo kod jatend piny mar Eritrea mano Isaya mano Afweki, mabende entiere limbe mar ndalo ariyo e pacho kae, ka bende nochope pacho ka odiochieng' manyoro, odiochieng' makawuono gisebedo kod twak kod jatend piny Kenya William Ruto, kamoko kuom gigo mabende gidwa kete maino margi en tudruok mar ohala e kind piny Kenya kod pinyno mar Eritrea. Bende waneno kanyo ka jatend piny William Ruto puoya hinyo kang' mabende pinyno mar Eritrea nokao mar bedo kod tudruok makare kod piny mar Ethiopia. Gino mabende wacho ni nyaka sani osekelo tudruok makare e kind piny Kenya kod pinyno mar Eritrea. Mana kaka iseneno gisechiwo twak margi kanyo makare, kendo wantiere kod geno ni limbe makamano biro nyayo weche mag dongruok e piny Kenya kae kachiel kod pinyno mar Eritrea, ka bende weche go mag ohala bende wantiere kod geno ni biro jiwore e yo makare. Kopogore kod mago, Ramogi Ajuang, wadhi nyaka e weche matimore kaunti ma Machakos, kama jod bura mag ODM nitiere romo moyiedhi manzoni e kaunti ma Machakos marieyo weche maka kod kacha mosekwako duond burano. Chochni osebedo kata nobedo matin e kinde mane jorita mamoko notamo jaod bura malang'ata Felix Odiwuor mondo kik donj e romono. Ogai mar ODM Raila Odinga kod jalupne Martha Karua bende notelo ne romo makamano. Wawinjane gima timore kuro gi sani. 1
making the budget at Bunge. There are those who also have said that we went because ODM members went. There are also those who have said we went because ODM members received ule ako State House uko Siaya, Homa Bay na kwingineko. And I've said this and I want to say it here. Akikuja kwako, kuwako. Kuwa kule. You are the leader. State it. Represent your people. Akija kwako, represent the people. You can't move from there. But when you go out there looking for him and looking for photoshops, I don't know whether it is not it's not very useful. Mimi nataka kumalizia, because I wanted to say this. One of the reasons that somebody is saying tumeenda is because when we were at Stone Earth, Your Excellency, and you are leading the resolutions of the Stone Earth on who is going to be a leader where, one of them is saying, where SG, how could to represent? And I've been telling the person, when our leader is speaking, kama sasa atakuja ongea hapa, na wewe usimame pale unaanza kumjibu, hiyo sio kuongea. That is heckling. It is heckling. And is a lack of decorum. You engage leadership in a structured and well-behaved manner. The issues he was heckling about, we had already talked about them in the leadership and agreed on how we were going to help going forward. But even when you heckle, you make things worse. So there will be very many excuses that will be thrown around. None of them will hold on the wall. We have the two ladies, wonderful ladies here. I mean, this Mheshimiwa, she has come to her mara yake ya kwanza. Na akikuongeza, what is this? You know, if you have been in Bunge once, twice, 3 times, na huwezi kuona kwamba hii safari kuna watu wanakudanganya, wewe kuna shida. Na ile safari tunaenda ni mzito kuliko hii ya kukubaliana hapa ati namna gani. So we actually want dedicated people. We are not out to kick people out. But if you choose to go to another party, do it decently. Resign, go, let us have a by-election. Those who want you, let us have them landing you on their ticket. Ukishida ni sawasawa, Kenya bado itaendelea. Lakini sio hii maneno ya kurukaruka, unaenda mguu uko nusu, umetuashia mguu ingine pande hii. Ama ile watu wanasema pole, we are together, we may not be together physically but we are in together in spirit. Hatutaki hiyo roho ya kuachiwa, hapana, hata hiyo spirit beba. Kwa sababu kituagia hiyo spirit inakuja kusubua sisi and it keeps us not going on. So I want to confirm here that we are here because we are here and it's because we are part of this. And the journey that is ahead of us, we will move with it. We have, I know there will be other debates that we are going to have. I want to tell you the movement that we have of resisting a steal of our votes that was occasioned within Jubilee zones more than any other requires people, men and women of character, to keep going. This is another battle, just like the one that has been fought many times. Those days when Baba was fighting, alikuwa na watu walikuwa naitwa akina Mwite, Imanyara, Robia, nani mwingine, Koigi, Matiba, hawako sasa. Ladies and gentlemen, tuko, we will fill that gap, and we do not need many. We need the Wajiko. Na Wajiko wako kule chini anapiga sufuria, ako na jaa. Kama wewe umeenda State House umechiba, wachana na wale ambao wako na jaa. We have not kicked anybody, we are still open. Lakini kama kuna mengine hatuwezi wacha, lakini tunaendelea. Asanteni sana and God bless you. Let me take this opportunity to welcome His Excellency Kalonzo Musyoka, the party leader, the party that has remained very steady. Yuba. They have resisted all the temptations. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Ndugu Jeremiah. Ndugu Raila Amolo Odinga, former Prime Minister and the coalition leader.
majority leaders who have been made to look like minority, Mheshimiwa Ndai, Mheshimiwa Mbui, and the teams in Parliament, minority, majority, minority in the Senate, Senator Stuart Mazayo and Senator Ambua, and all the elected members of Parliament. I just want to take this opportunity to thank our presenter, Adam Zolo. I think he deserves a clap, a very big clap, because he spoke to us at a time when the world is in a spin, and where the whether the wind bloweth, sometimes you are reminded of some works of art, and those of you who are students of Shakespeare will perhaps, if you have read the book that I once did in Form 5 and I think in Form 6, Hamlet by Shakespeare, where the chief character was contemplating all manner of things. And one of it was a soliloquy. He wanted to commit suicide. And he went something like this: to be or not to be? That is the question. Whether, ladies and gentlemen, it is nobler in the heart to suffer the slings of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. That was Hamlet. And another one said, it was him actually went on to say, time is out of joint, oh cursed spite, that I was born to set it right. Time is out of joint. Ladies and gentlemen, honorable members, as we speak here at Manzoni, over 16,000 people have perished in a deadly earthquake. I think we should just stand. I feel in my heart we should just stand for a minute and remember the people of Syria and the people of Turkey, since unlike many other countries which are sending, we do remember, of course, acknowledge our brother is suffering that disability. I'm sure he's with us, Mheshimiwa team. Remember, when I say time is out of joint, remember seeing those children being pulled out of the rubble in Syria. And now the weather is not like in our case here. It's cold, biting cold, minus. And apart from those who have perished, others are going to perish because of lack of the wherewithal. Let's remember them. Thank you so much. And as if that is not enough, here at home, we are suffering reversals of our democratic gains. And whoever thought of calling for this retreat, I want to thank the leadership of our coalition and parliament, because they thought right. Straight from your 2 weeks in Mombasa, was it? And I must congratulate Engineer Zambia, Honorable Kimilu. I just got information today that WIPA members from Makueni were actually received invitation to go to State House. I don't know, they're so selective. Yeah. Nyakora Mogejong mago weche mabende timore Manzoni mane county
ma Machakos, kama bende romo mar Azimio dhi nyime. Wanyalo wacho ni en romo ma Azimio bende obago mar kelo odgi kanyakla. Kalore ni nyaka sani nitiere weche mopogore opogore matimore. Duond bura mar Azimio ne waneno ka nitiere jod bura moko mag ODM nodhi romo kod jatend piny William Ruto e kar jot mare. Bende nitiere mago mag Jubilee ma bende noseromo kod jatend piny William Ruto e kar jot mare. Waneno kanyo aka jagoro maduong' mar duond burano mar Jubilee Jeremiah Kioni en bende chwalo pache kanyo kalore kod limbe ma bende notim kod moko kuom jod bura ma bende nolimo jatend piny William Ruto e kar jot mare. Mane loso kanyo bende ne en jatend duond burano mar Wiper Mano Kalonzo Musyoka, ka bende en bende ochwalo mana pache kotudore kod yore mopogore opogore ma bende ginyalo keto godo odgi kamoro achiel. Mano ot mane ot mar riwruok mar siasa mar Azimio. Ang'isi kacha ni romo makamano otelne kod ogai mar Azimio mano Raila Odinga kachiel kod jalupne mano Martha Karua. Wach makamano nyaka Ramogi Juang podi waluonu machiegni. Bende ne ang'isi mbele kacha ni nitiere jorit moko ma bende notamo jaod bura malang'ata mano Felix Odiwuor mondo kik donj e romo makamano. Wach makamano jafwambo marwa Walter Nyambaga luono machiegni gi sani kendo wabiro tudore kode mar mondo mi onyiswa ni to en ang'o ma bende otimore e kinde romo makamano. Yena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi kanyo tok yueyo tabiro duogo adhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mane Ramogi TV. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbiana chorete. Nombogo boli mbai wana ina boli ga. Kozimba ta getinya pichi. Kero musachi hoteli yeye. Na eraroti. Ombogo tabwatire baka. Ngitalde mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo monta kwire kiaraiga. Engo kunere. Tengera egetita. Egosoli enyakima. Yarule liko aseviu sasa bono. It was not easy kulala kwa baridi, kula vichakani. So nikaona okay, sasa sina any option. The best thing I can do is to offer part of my body. Which part? A kidney. Were you aware of the implications of selling your organ? It was my last option. Nilikuwa nataka kusaidia ndugu yangu. Maisha ni safari. Na sehemu ambayo umetokea, it should not deter you from progressing or achieving your goals. Yeah, people need to struggle. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Machiegni kendo nyako Ramogi joang' weche manyien maga Migago. Kama kamiti mochung' ne rango chal mar oro e pacho kae wacho ni giseyudo omenda maromo milion 650 ma osebed ka igolo ne aguch oro kod ngaji. Omenda gi ochoki e dweche 2 nyaka ne chug kamiti mar konyo kedo gi oro. Kamiti no bende koro donje ogirimiti kod ute mag fwambo mondo omed jiw kendo keyo weche motenore kod chwalo konya ne oganda ma odake kuonde mag oro gi ngaji e campaign mong'ere kaka wa Kenya tulinde campaign. Shanno ng'aw gi mathoth. Jakom mar kamiti mochung' ne rango chal mar oro e pacho kae Peter Ndegwa wacho ni chal mar oro e pacho kae pod medo jimbore ko jiwo jochiw kony mondo omed chwalo lwetgi. Through the Christmas and the New Year period, we reached and distributed food relief to more than 85,000 Kenyans from across counties of Kitui, Kilifi, Meru, Marsabit, and Samburu. However, this clearly is not enough. We have a lot of ground to cover as a committee. Ndego wacho ni maromo oganda milion 4 pacho kayo dagi ngaji. Nyithindo 940 nitiere gi achiedhnade mar yudo chiemo makare. Kamine madhodho maromo 130 bende yudo achiedhnade mar yudo chiemo mowinjore. Nyaka sani jamni maromo milion 2.5 bende osetho. Kaluwore gi midhiero mikelo kod oro mokwako gwenge ma pacho ka. So about 65% of agricultural produce has failed in most of the ASAL counties, with most open water sources drying up. So water is also an important area that we need to start focusing on. So the severity of the drought cannot be understated. Government and its partners, including international agencies, have spent substantial amount of money providing support to affected citizens. Kamiti mochung' ne rango chal mar oro e pacho kae bendo puoyo kenge mosekaw kod jopiny kanyakla kod sirikande mag gwenge e yor konyo e chenro mar keyo chiemo ne jopiny maonge kod nyalo. We've so far raised just over 650 million to be partnering with the Kenya Defence Forces on a number of areas of a technical nature in terms of supporting our work, and the start of that will be supporting us to rehabilitate and repair boreholes that are out of repair at the moment. We are targeting 192 boreholes to begin with across the 30 counties that will benefit 1.7 million Kenyans. Kamiti no wacho ni gichano keyo chiemo maromo shillings milion 200 chenro magigeno chako dweni. We aim to raise to hit the 1 billion mark in terms of the money that we have raised, delivering the food to the ultimate beneficiaries by asking companies to donate logistic support services so that as much as possible any money that is raised through this initiative goes directly to the amounts that reach the families that are in need. Jakom mochung' ne ute mag fwambo e pacho kae bende noyudo thuolo mar chiwo puoch gi pak ne ute mag fwambo kuom okenge magisegoyo mar nyiso chal mar oro e pacho kae. The media is the closest to Kenyans. The media will play the role of highlighting the plight of Kenyans across the country. The media will also play a role of ensuring they hold this committee and anybody involved in the distribution of the food to account, because we need to ensure that whatever is contributed goes to the people who deserve it. Omenda mosebed ka ichoko kod kamiti no nyaka sani osekonyo e pogo chiemo e counties mane oro ojimbore kaka county ma Mandera, Kitui, Kilifi, Samburu to kod county ma Meru. Nyaka sani oro pod okwako gwenge 21 e kind 23 mane oro ojimbore. Oro mawachore ni ne ochwal kaluwore gi nok mar koth higa mokalo. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi joang' gi lipota mar Sharon Ongao kotudore kod kedo kod oro e pachoka ema chopo godo e giko weche manyien e chenro mar Migago odiochieng' ma kawuono. Moko kuomu bende aneno koro na paro mopogore opogore kokalo e namba mar 336 abro mana somo ote matin kende ka bende okinyiso wa nyingi tiwacho kae ni Ruto owelao Matiang'i onge kode gi wacho owe monje
kata owe monjo Matiangi, owe Matiangi odhio yuago siepne gi kwe. Aka bende ote machielo Kevin Odhiambo kawuok Tiengre Kisumu wacho ni agoyo mos ne familia mar mosenindo George Magoha. Nyakora Ramogi Juang med loso kodwa, med tudri kodwa e chenro duto te mag odiochieng' ma kawuono kalore ni chenro magwa igilacha kendo wasiko kwa kelo ni weche matimore e kor gwenge duto ma pacho ka. Yiena mar mondo mi atieka chenro mar Migago gi kanyo oriti masani nyakendo waromo odiochieng' makiny. Nyinga Joyce Oduor. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin yore monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Tero malit ne masongo adhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa Mana Ramogi TV. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa, kendo Injili nyayo ngima, kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, e Injili ngima, kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me? When did you release Angela? Angela was December 4th. I mean, I expected it to get to millions because it's a fire song, but the way it's moving too fast, bro. This is my first time hitting almost like almost 500,000 on both audio and video. Angelique was just a figure of speech of just explaining the kind of woman you like. Nikap reference here, the type of girl you like. Kenyan artists, you have this tendency of thinking that kuna shortcut. You know, that you just like me because I'm an artist, because I have fire songs and it's na pop up Nairobi. Once that mentality tapotea, I think you can go places. The likes of Sauti Sol, Otile Brown, Nyashinsky, those are artists who actually break in the barrier. But the way they carry themselves, you can tell they respect their craft and they respect the fact that they are brand. So that's the thing I'm also trying to emulate. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital.